Well, good morning, good afternoon, or good evening, depending where you are. Thank you very much for joining us today in this panel discussion about AI committees in parliaments and specifically how to create and maintain those committees or groups that are discussing AI in our parliaments. I think the majority knows me, but those that are not familiar with me, my name is Luís. I'm the executive director of Bússola Tech. We are a global think tank or research center that works promoting parliamentary discussions on modernization and digital transformation, which includes AI, but not limited to it. And I have my pleasure to welcome dear friends and colleagues here today in this panel discussion. Alphabetically speaking, Bruno Thomasi, he is the CEO of GovSys. Ciaran Doyle, he is the Assistant Secretary of the Oireachtas in Ireland. Fuat Bayramoglu, he is a legislative expert in the Grand National Assembly of Türkiye. And Márcio Tancredi, the Executive Director at the Senado Federal of Brazil, the Federal Senate of Brazil. Before I start my moderation, I'd like to invite each one of the colleagues to briefly introduce themselves, let's say in 1 minute. If you allow me, I'll do this alphabetically again. Bruno, would you like to introduce yourself for the colleagues? Sim, obrigado, Luís. Eu sou o Bruno Thomasi, sou o CEO da GovSys, é uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para legislativos. Nós lançamos esse ano uma inteligência artificial focada em legislativos, que trabalha com a parte de pareceres de comissões, pareceres jurídicos, também a parte de redação assistida para projetos de lei, requerimentos, pedidos de informação, entre outros tipos de documentos legislativos. E outras inovações que nós fizemos com inteligência artificial, que nós até discutimos num outro painel que vai ser lançado aqui na Bússola Tech. É um vídeo detalhando, né, o que mais que é possível já ser feito com IA. E ficamos muito gratos hoje de participar desse debate, né, que é o primeiro passo onde um parlamento queira dar para iniciar a parte de inteligência artificial, seja, né, a instauração, digamos, de um comitê ou uma comissão nesse sentido. Obrigado. Thank you, Bruno, for your introduction. Ciaran, would you like to introduce yourself for the colleagues? Yes, hello. My name is Ciaran Doyle. I'm the CIO and Assistant Secretary for most matters related to ICT in the House of the Oireachtas, which is the Irish Parliament. I suppose, like all my colleagues here on the panel today, and most people hopefully listening in, have been involved now in, I guess, building and now leading a digital transformation for about 10 years now in the Irish Parliament. That has seen advances, I suppose, in all areas of the organisation with the assistance of technology to modernise business processes and the management of connecting of our data in better and new ways, so we can provide new services and better services to staff of the Oireachtas, members of the Oireachtas, and then citizens of Ireland as well. Now, I think in the last 2 to 3 years, there's been we've had to include the addition and start to consider the capabilities of generative AI beyond the use of traditional and weak AI as we would have done in the past. So it's an exciting and interesting, but I suppose also challenging time as well. In Europe, we have the EU AI Act and the GDPR, plus many other forms of regulation, which we in the Parliament and as part of the wider government must consider and be on top of in order to be able to take advantage of the opportunities AI offers us, but most importantly in a way that's consistent with the laws which govern us. So consideration of these topics under the air of AI in real detail by appropriate forums, and in this case committees, which we're here to talk about today, is crucial. And I'm very much looking forward to the panel discussion on this. Thanks. Thank you very much, Ciaran. And just one FYI for colleagues that haven't seen it yet, we have released a presentation from Ciaran and his team about their digital transformation this week. I highly recommend colleagues that have the interest and the opportunity to watch it. It's already published in our platform, in YouTube and everything. So thank you very much, Ciaran. Fuat, would you like to introduce yourself for the colleagues as well? Of course. Hi, from Türkiye. I'm very happy to join you all. I'm honored to be here. I work as a legislative expert in the Turkish Parliament. I started working here in the year 2008. So it's been around like 17 years at the Parliament. During these years, actually, for 7.5 years, I also worked at the Turkish presidency as well as an expert. I have
a weekly radio show about the tech issues, and it's on national radio channel, TRT. And I remember the last year actually, I recall mentioning about this time last year that the Grand National Assembly of Türkiye had decided to establish an inquiry committee on AI. And that committee was established, and it served for 4 months. And I worked at the committee as an expert, as a rapporteur as well. So actually, that's why I'm here right now. Thank you. Thank you very much, Fuat. And it's incredible to see the amazing work you have been doing in the Grand National Assembly. And thank you, my friend. Not by chance, the Grand National Assembly is hosting the IPU event next year in Istanbul, your beautiful city. So congratulations for all of your work. I had the pleasure of being in person there and knowing the amazing work Fuat is leading in the committee. So it's a pleasure to have you here today. Same here. Thank you. Tancredi, would you like to introduce yourself for the colleagues as well? Claro, bom dia, Luís, bom dia. Queria saudar você e aos colegas do painel. Me apresentar brevemente, né? Eu sou Márcio Tancredi, sou diretor adjunto de gestão do Senado Federal e eu tenho trabalhado, de uma certa forma, numa posição interessante lá no sistema de governança do Senado a respeito de tecnologia da informação. Então, eu presido aí o Comitê de TI do Senado, o Comitê de Segurança da Informação, e a gente andou trabalhando nos últimos 2 anos, né, numa aproximação rápida do Senado com o tema de inteligência artificial, e nesse momento a gente já tem um trabalho que já começa a amadurecer, começa a mostrar seus frutos, né, e a gente vai poder discutir um pouquinho dele aqui hoje, e eu estou interessado também em ver qual a prática que os outros parlamentos têm conseguido levar em frente com esse tema, que é um tema novo, é um tema que muda muito, né, mas parece a todos muito importante para o futuro, enfim, da nossa civilização, e que diz respeito às ações do parlamento, é uma ferramenta muito poderosa, com muita possibilidade de atuação, e a gente está atento e está tentando responder a esse desafio e da rápida mudança de uma forma eficaz, dentro das limitações daquilo que uma ação pública, né, no Brasil, com algumas restrições do ponto de vista de contratação, etc., podem trazer para a nossa atuação. Tá? Obrigado pela oportunidade de poder conversar e aprender um pouquinho com os nossos colegas lá dos outros países. Thank you, Tancredi. Thank you very much. And also, I'll make the same announcement as I did for Ciaran. We recently released a presentation from Tancredi and the IT team from the Senate, where they shared the numerous AI applications they have been working on. The Senate today has one of the most incredible suites, which is called Apoia, for AI applied to legislative activities in the legislative process. I highly recommend colleagues to watch this. This is already also published in our platforms. Tancredi is spearheading this, and very passionately, if I may say. So thank you very much, Tancredi, for being here today. And allow me to bring my first question. I have prepared a few questions for you, trying to guide our discussion. Of course, I'll try to follow your lead. But I have prepared the first question to you, Fuat. In recent months, not to say recent years, we have seen many parliaments and legislatures around the world exploring the idea of creating dedicated committees or working groups or task forces. The nomenclature varies a lot, but the purpose is the same, to discuss artificial intelligence and specifically its implementation in the parliament. So from your perspective, from the Grand National Assembly of Türkiye, why was it important for you to establish such a body within the Grand National Assembly? And what should be the key criteria in selecting who are the members of such committee or such task force in the parliament in discussing AI? Would you like to share your thoughts, maybe in five minutes, more or less? You're on mute, my friend. Okay, I'm sorry. Thank you again for this great question. Actually,
just like the mention you made at the very beginning of your question, in recent months, you mentioned again, not years, because months really makes difference when it comes to AI, definitely. And I, again, recall mentioning about this committee, the idea of having an inquiry committee on AI in Türkiye hasn't been probably 1 year yet. It was again a panel that you were moderating. And so what happened actually, now why am I focusing on the Turkish Parliament's case right now? First of all, the Grand National Assembly of Türkiye was one of the first parliaments actually to establish such a body in Parliament. And secondly, from the many experts actually working on this subject within public institutions, 13 actually were handpicked to support the committee's work. And I'm privileged to be one of those 13 experts who worked and actually continues to work with the committee. Well, by the way, the exact name of the committee, now I don't have this in mind. I have to read this part because it's pretty long actually, the name. Determining the steps to be taken towards the gains of artificial intelligence, establishing the legal infrastructure in this field, and identifying measures to prevent the risks associated with AI use. So this is the name of the committee, but I'll definitely shorten it as AI Inquiry Committee during my speech. So no worries about that. So again, thank you for the question. Based on actually our experience, the Grand National Assembly's experience in establishing its own AI inquiry commission, I believe actually this is crucial for a couple of reasons. First, the establishment of a dedicated parliamentary body for AI is in a way sort of like a manifestation of a collective will to build a common understanding and actually a vision for this technology, for this critical actually technology that will shape our society, as it says in the very name of the committee that I mentioned. So in the Turkish experience, the Commission's establishment was actually rooted in the inquiry proposals submitted by various political parties, not only the leading party in the parliament, but across all the political spectrum. So this cross-party consensus actually highlighted that AI should be treated as a national matter, and it should be definitely above partisan politics in that sense. And the core importance of such a body, forming a body under Turkish Parliament, is to address the dual nature of AI, basically, and its revolutionary opportunities that it brings, and its profound risks it brings again. So the primary objectives drive from this were actually to address the risks and opportunities holistically, I should say. So the Commission was mandated to investigate AI's gains and simultaneously identify measures to prevent the risks associated with its use. Again, the other objective was to establish a legal framework. So a key driver in forming this committee was the need to create a legal infrastructure and establish a legal framework actually to protect digital rights in this sense. And thirdly, actually, to guide societal and economic impact. So the body was actually tasked to investigate how to maximize the positive impacts of technological advancements of actually AI on employment, for example, and address issues like inequality as well. So again, that's for the fourth objective, I might say, to treat AI as a societal transformer. And ultimately, the mandate actually underscored the necessity of treating AI not merely as actually a technical issue, but as an instrument of societal transformation as well. So again, back to your question, the key criteria for selecting its members, well, based on the Grand National Assembly of Türkiye's model, the key criteria for membership focused on ensuring a representative and inclusive
deliberation. So I should say the cross-party representation in the sense. So this was the most critical criterion. And so the body reflected actually the joint will of all political parties. So this ensured actually so that the work is comprehensive and treated as a national priority, not a partisan issue. So when it comes to how it would be, they will be represented at the committee. It should be fair and diverse. It was discussed at the beginning. So in the Turkish case, the 22 members were chosen to ensure fair representation based on actually each party's seat distribution in the assembly. So this is how it worked in that sense. And also, again, the key criteria, one of the key criteria was to facilitate inclusive discussion. So the goal of this diverse membership was to allow for a multifaceted actually and inclusive discussions on a topic that actually affects all segments of society. So while the members themselves are parliamentarians, actually a critical criterion for the body's success also is in its commitment to an evidence-based approach, I might say. So the Turkish Parliament's Commission actually achieved this in the sense by conducting a highly comprehensive consultation process, hearing from more than 100 experts spanning public institutions, universities, the private sector, and also the NGOs, I should say. So therefore, while the members actually provided the political and legislative legitimacy, they were selected based on their willingness to engage deeply with the external technical, academic, and civil expertise. So yes, that's basically the Turkish Parliament's view and the criteria how the members were chosen. Thank you very much, Fuat, for your considerations. Just before I invite Tancredi to share his thoughts, the interpreter has kindly asked if all of us, both English and Portuguese, can speak a little bit slower, so he can have the interpretation. And that includes me. So I apologize. Okay, thank you. No, that's not on you. That's on for everyone. So, Tancredi, would you like to share your thoughts on this question as well in 5 minutes as well? Claro, vou tentar ser um pouco mais condescendente com a tarefa do Kleber, que eu sei que não é fácil, né? Luís, eu vou abordar aqui não exatamente a maneira como o parlamento brasileiro tem enfrentado a regulação de inteligência artificial como um fato, né, da vida social, mas a ação do parlamento para se preparar ele mesmo, né, no suporte à atividade parlamentar, né, e como usar enfim, todas as potencialidades que a IA traz, né, para qualquer organização no fomento daquilo que é a nossa atividade parlamentar. Então, vou falar muito da corporação Senado e da forma como ela tem tratado isso, né? Mas não é porque a gente está falando numa área mais corporativa, que é de uma área mais comunitária, que a gente vai deixar de trabalhar também, né, com a necessidade de ter alguns coletivos, alguns grupos, algumas forças-tarefa, digamos assim, né, que a gente usa para fazer com que a nossa atuação seja um pouco mais contundente, um pouco mais clara, né? E, nesse sentido, o nosso grupo de trabalho, que foi estabelecido em abril do ano passado, ele teve uma atuação bastante múltipla, né? A gente montou um grupo com técnicos e um grupo com gestores, com pessoal que trabalha em governança, né? Para dar conta de, basicamente, 3 questões relevantes que a gente, naquele momento, via que, enfim, que demandavam um tratamento mais imediato. A primeira delas, né, de um ponto de vista mais estruturante, propor quais seriam as diretrizes que a gente iria adotar no Senado, né, para fazer com que a IA pudesse vir a ser um elemento comum do nosso dia a dia, uma ferramenta de trabalho bastante disseminada, sem problemas de segurança, sem problemas de conflitos éticos, né? A gente queria, então, diretrizes que pudessem dar conta dessa regulação interna, né,
E a gente precisava também de um plano de trabalho para o desenvolvimento, digamos, orgânico da ideia de inteligência artificial, né, no Senado. Para isso, esse grupo teve, então, esse tipo de abordagem inicialmente, né? Nós conversamos com toda a organização, foi uma conversa bastante ampla, né, com todas as áreas de negócio, e, a partir daí, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre o nosso plano de trabalho, sobre quais as diretrizes que a gente acabou estabelecendo para a disciplina de IA na casa. Mas o grupo também trabalhou, né, no sentido de apoiar, identificar e apoiar as iniciativas de inteligência artificial que já havia acontecendo na casa. Essas ferramentas já são muito permeáveis, as pessoas têm um acesso muito fácil, né, e, naturalmente, já havia um certo nível de uso, tanto por parte dos técnicos, como também por parte dos usuários comuns, né, com as aplicações de uso livre. E a gente achou que era muito importante fazer com que esse movimento natural, né, não fosse obstaculizado, muito ao contrário, que ele fosse potencializado, que a gente pudesse apoiá-lo de uma forma melhor. Então, identificamos, selecionamos essas iniciativas, formais, semi-formais, né, e começamos a alocar recursos para fazer com que aquelas que a gente selecionou, achamos mais promissoras, pudessem ter um desenvolvimento tranquilo e não esperassem que a organização fizesse todo um trabalho, né, de coordenação, né, para poder ter resultados. Então, a gente foi também fazendo com que aquilo que parecia, né, ser promissor pudesse continuar ocorrendo de uma forma tranquila. E o terceiro ponto que o grupo abordou, né, é a necessidade da gente já estruturar uma trilha de capacitação bastante rápida para ser oferecida para usuários, sejam eles gerentes ou técnicos, né, no sentido de dar um pouco mais de conhecimento e dar também a noção dos riscos que envolvem o uso de IA, não para impedir, né, o seu uso, mas para, na verdade, ter um uso mais saudável, um uso mais orgânico e, digamos, mais cidadão, né, da ferramenta. E, ao mesmo tempo, implementamos uma ação de comunicação bastante horizontal na casa toda, para fazer com que essas mensagens iniciais pudessem ser reconhecidas, alguns alertas serem levados, né, e algumas orientações iniciais já pudessem acontecer. Então, esse grupo, ao tempo que trabalhou com questões estruturantes numa mão, na outra, ele também tentou fazer com que a realidade pudesse ser apoiada naquilo que tivesse mais promissor, e que a gente já tivesse um nível de informação e de horizontalização muito grande, né, do conhecimento e da potencialidade das ferramentas de inteligência artificial. Na nossa concepção, uma das coisas importantes para que qualquer organização possa trabalhar bem com inteligência artificial é ter uma cultura sadia, saudável, né, com relação ao seu uso. E a gente tentou isso desde o início, enquanto ainda era um projeto, enquanto era ainda uma proposta de arrumação da casa. Thank you very much, Tancredi, for your comments and your thoughts on this question. Ciaran, would you like to share your thoughts as well on this question? Yes, thank you, Luís. I suppose as I was saying maybe before this call with you, or this panel today in a previous call with you, in the House of the Oireachtas, we have established a joint committee, so that's both our houses on artificial intelligence, and I think it's very important for the Parliament to have a dedicated committee meeting on the issue at this stage. I think maybe in addition, it's important to point out to look at the reasoning for that establishment, and I've pulled together their covering statement, which reads, the AI Joint Committee on Artificial Intelligence, it's been established to examine and make recommendation on Ireland's approach to the development, deployment, regulation and ethical considerations of artificial intelligence, and on the means of ensuring that the approach supports economic growth, innovation, public trust and societal benefits while safeguarding the rights and mitigating the risks. And I think that's a very good high-level terms of reference, for want of a better phrase, and it shows the broad thinking of the committee and how this is a technology which will bring change to every aspect of society in time, and as such all those areas need to be examined individually and both collectively as well by the committee. In terms of its selection of membership, we, in terms of the staff of the House of the Oireachtas, would have no part in the process, but looking at the makeup and in dealing with its chair and having met its members in private session to update them on what we're doing internally for the Parliament, we can see
that it's made up of a wide cross-section of political parties and representation in the House of the Oireachtas, all with very different backgrounds and varying areas of interest. So that's very encouraging. I think one way of seeing that broad cross-section of input for its members is in its work plan and the meetings that they're having on a weekly basis at this stage. They're inviting people in to such as hyperscalers and our Irish AI Advisory Council, and they're covering areas then such as children and young people, and they're bringing in bodies and people like our Children's Ombudsman and our Youth Advisory Panel and our National Youth Council, just to name but a few. And then they're also looking at it though in relation to AI in relation to older people. And again, in that case, they're bringing in bodies and people that represent Irish senior citizens and bodies like Age Action. And then, of course, they're looking at areas of disability. So we have our National Disability Authority, our Disability Federation, and Voice of Vision and Impairment all coming in. And then, you know, beyond all that, we can see their work program beyond that and where they're going next. And they want to look at the guidelines for responsible use of AI in the public service, which is a document which has been published here in Ireland for all departments and agencies. They're looking at, you know, the successful application of AI in the public sector through its programs, including parliaments. And then they have big topics that they're looking to get into next, such as truth and democracy, justice and law enforcement, and defence and security and cybersecurity. So the committee has a huge and very broad remit, but the truth of it is that AI will wash over all of these areas, and therefore every area and all the interested bodies and people involved in those fields need to be brought in. And this topic of AI and generative AI more specifically needs to be discussed in the round with them. So I mean, their work will continue as a committee, and it'll be fully available to the public and fully transparent, which is very important. And us, the House of the Oireachtas, and the people tasked with dealing with AI and managing AI in the Parliament will be monitoring that work and watching the meetings of the committees. We'll be meeting them further as required to make sure we're aware of all the areas and topics that are being discussed and will be discussed in the future, so we can factor them into our own internal work. And I think, as I said at the beginning, we've not had a chance in selecting, or, you know, we're not involved in the selection process of members or topics of the committee, but we have been creating our own internal governance for managing and governing AI in the Parliament. So we've looked to make sure that we have a very broad cross-section and cross-directorate representation on our AI steering group and our AI program board. You know, so like the Joint Committee on AI, we're covering off the interests and the aspects from all parts of the organisation. So I think it's very important for Ireland, like everywhere else, to have a dedicated AI committee looking at all aspects of AI, because it will cover all, and then for us to mirror and align with that as closely as possible internally. And that's really all I have to say on that, Luís, if that's okay. Thank you very much, Ciaran, for your thoughts on this. Much appreciated. And I have it's not the second question, it's a division of the first question to Bruno. Bruno, from your perspective, your point of view as a technology provider, working closely with parliaments and legislative institutions, how do you see the importance of having centralized spaces like AI committees, as we are discussing today, where the administration, the business areas, the technology teams can work together to build and implement an AI strategy? Feel free to share your thoughts in around 5 minutes. Okay. Bom, é sempre interessante, né, que o Poder Legislativo tenha, né, esse comitê. Porém, aqui a gente trabalha com parlamentos de todos os tamanhos, né? Então, a gente tem desde o parlamento muito pequeno, né, que ele não tem, digamos, um corpo técnico, né, que possa, de fato, dar um suporte, às vezes, à tomada de decisão. Mas a gente tem também parlamentos um pouco maiores, que já tem uma equipe maior, né? Se eu fosse hoje definir, né, o que seria interessante, digamos assim, na definição de um comitê, seria, obviamente, tu ter primeiramente ali a parte técnica, né? Então, tu ter alguém de tecnologia, tu ter alguém também da parte política, porque se for trabalhar com alguma questão fim e não meio, isso a gente vou explicar um pouco o que seria essa diferenciação na IA.
né? Ela tem aspectos que ela pode implicar diretamente na produção legislativa, quando a gente fala como, por exemplo, que a gente faz aqui a parte de análise, né, de impacto social, econômico, político, ambiental de uma matéria, utilizando IA. A gente não está apenas falando, né, aí no caso de uma IA de transcrição, por exemplo, que ela simplesmente vai fazer a parte ali, né, de diarização, digamos, de uma sessão. Ela vai, de fato, impactar no processo legislativo. Então, aí é interessante também que tu traga, né, alguém da área política, né? Então, assessoria de parlamentar ou até mesmo algum parlamentar ali que tenha interesse também, né, nesse assunto. Vai ter a parte do compras também, né? Aqui no Brasil a gente tem a forma de contratação, né? A gente trabalha normalmente em formato de licitação, é um formato que ocorre no Brasil, né? Então vai ser necessário que o compras, o jurídico também dê um amparo legal, né? Para que essa contratação de um serviço seja viável, né? Além do setor legislativo, obviamente, né? Que vai operacionalizar muitas vezes, né? Toda essa infraestrutura junto, né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, é a definição do objetivo, né? A IA, ela não é um fim por si só, né? Ela é um meio de otimizar, digamos assim, algumas atividades que são feitas no legislativo, mas a gente não deve buscar apenas implementar IA, né? Eu diria que um comitê de inovação que questione questões do que vem se repetindo, de tarefas repetitivas, de otimização do tempo, seja o ideal, porque a IA ela pode ser uma solução, mas pode também não ser, dependendo do caso, né? E durante esse período de buscar, primeiramente, identificar quais problemas que a entidade possui, né? A gente pode ser que a IA seja uma solução, né? Mas não a gente buscar a IA por si só, né? Por mais que a gente forneça soluções de IA, a gente acredita que nem sempre só a IA é a solução, né, de todos os problemas, né? Ela pode solucionar vários problemas. Então, nesse processo, né, de construção, a gente vai ter que ver, né, a questão também, por exemplo, se o corpo técnico ali, ele possui um conhecimento mínimo. Então, às vezes é interessante que o legislativo também invista em capacitação, em educação, em cursos de formação, e que o parlamento esteja, né, aprimorando cada vez mais os conhecimentos da sua equipe para que ela possa tomar melhores decisões ao longo do processo de seleção de uma busca, né, de soluções nesse sentido, né, e que também haja participação de uma figura que hoje já é necessária nos processos em geral, né, que é a parte da LGPD, que na Europa seria o GDPR lá, que seria, né, legislação de privacidade e proteção de dados, né, que tem que ter essa participação do comitê, né, de LGPD em conjunto, né, também desse comitê de IA, né, caso seja, né, implementado. Acredito que, dependendo do tamanho do parlamento, isso tudo que eu falei possa assustar, né? Se é um parlamento muito pequeno, ele possa pensar nesse momento, olha, então isso não é para mim, porque eu não tenho, né, todos esses recursos à mão para poder implementar uma IA. Mas aí é onde entram, né, soluções como eu disse, né, que tem para todos os tamanhos, né? Você pode buscar, se você não tem, digamos, nenhum recurso, você pode buscar, então, educação, né, para utilizar ferramentas que seriam gratuitas, etc. Se você tem um pouquinho mais de recursos, você pode buscar soluções já pré-prontas, digamos assim, a poderes legislativos, né, que existam no mercado. Se você tem muito mais recursos, você pode buscar daí um mapeamento de todas as soluções possíveis, digamos, que existam, porque você teria mais tempo, digamos, também, e recurso para fazer esse papel exploratório, e a partir disso, talvez construir, inclusive, soluções dentro de casa. A gente sabe que parlamentos nacionais ou até subnacionais, muitas vezes, têm esses recursos humanos de TI para desenvolvimento de soluções próprias. E aí sim, poderiam utilizar soluções open source, mas enfim, tudo isso implica em custos, por mais que não sejam diretos, né, como por exemplo numa licitação, tu vai ter um custo indireto, porque essa pessoa vai estar alocada e aquele salário vai estar sendo pago, né, numa intenção ao invés de contratar esse recurso, utilizar recursos internos. Então, de qualquer forma, o custo ele existe, né? Então, às vezes ele é indireto, né? Mas eu acho que esse seria, né, o primeiro passo, né? Definir primeiramente quais seriam os problemas que hoje ocorrem, né? E ver dentro das suas possibilidades, né, quais seriam as melhores opções, né, dentro dessas questões que vão ser exploradas ao longo do debate. Thank you very much, Bruno, for your thoughts on this question as well. It's always good to hear from the other side of the counter as well, from the private sector, your thoughts on how can we move forward.
on using AI in Parliament and how to strengthen these committees. My next question would be for you, Tancredi, if you allow me. In your view, how can parliaments ensure an agile and continuous follow-up of these projects, particularly when dealing with complex technologies, as we have been discussing, like artificial intelligence? And what are your recommendations for, let's say, quick course corrections during an implementation of an AI project, for example? And of course, with all of this in the context of the AI committees and the working group in the Senate. Just one point before you start, for all of the colleagues, maybe we can have a little bit shorter answers so we have enough time for all the questions, maybe around 3 to 4 minutes. Tancredi, would you like to share your thoughts on this? Ok, Luís, a nossa aposta com relação a esse tema é introduzir a IA como mais, né, um assunto relevante para ser tratado dentro do sistema de governança normal e corriqueiro da organização. O tema da IA é muito inovador, né, mas ele precisa estar conectado a todos os outros aspectos da organização. O Bruno disse muito bem, ele compra, você tem que tomar decisões acerca de investimentos, né? Você vai produzir a solução internamente, você vai comprar no mercado, o que você vai fazer, qual que é a sua capacidade orçamentária, né, de investir em determinada situação. Então, o que a gente tem, na verdade, é um conjunto de comitês de contratações, comitês de tecnologia da informação, né, e que a gente já tem uma certa maturidade, né, no sentido de conduzir os planos da casa de uma forma consistente. Então, a AI entra, né, como sendo um tema de relevo, né, um tema que tem um aspecto especial, que é a velocidade de transformação, né, a capacidade que ela tem de estar o tempo todo renovando propostas técnicas e trazendo soluções novas, e o panorama muda muito rapidamente, mas a parte da velocidade, né, ela precisa entrar dentro do sistema de governança da organização. É a nossa maneira de ver, porque senão a gente acaba desbalanceando, né, o restante daquilo que deve ser governado dentro de uma organização relativamente complexa, por exemplo, como o Senado Federal, que tem 10 mil colaboradores, um orçamento bastante grande, etc. Então, nós apostamos nisso. A nossa norma, vamos falar daqui um pouquinho, né, mas a nossa norma ela prevê a possibilidade de, dentro do grupo de governança de TI, a gente criar um subgrupo temático para tratar em mais profundidade os temas de IA. Mas não será um grupo autônomo, ele vai estar submetido à mesma estrutura de governança de TI que nós temos hoje. E essa estrutura, por camadas, ela vai até o nosso Comitê de Governança Estratégica, que é o comitê que delibera, em última instância, sobre o que é prioritário na casa, onde é que a gente vai colocar o orçamento e de que forma, né, a gente precisa trabalhar. Um ponto que eu acho que é relevante também é que a gente vai ter uma governança que vai ter esse ponto focal central, mas nós não pretendemos as pessoas que vão estar ali fazendo todo o manejo das iniciativas, né? Entendo o seguinte, que, primeiro, a gente tem que dar um bom espaço de liberdade para que as áreas de negócio possam usar e elas mesmas serem capazes de fazer alguns protótipos, enfim, tentar alguma coisa nessa linha, e a corporação tem que ser capaz de identificar, né, essas oportunidades, essas iniciativas interessantes, né, e alocar recursos para ajudar e prosperar esses projetos que nascem na base. Por outro lado, também há necessidade de a gente formular alguns projetos que têm natureza e índole corporativa. Não seria natural ver esse tipo de iniciativa surgindo da base da organização, né? Então, a estratégia também tem que oferecer algumas linhas e algumas provocações em termos de projetos que também sejam capazes de ter uma abrangência maior e que ultrapasse os limites dos silos das áreas, né, das áreas organizacionais. Então, é nesse movimento um pouco dialético, né, que as inovações podem subir, mas algumas orientações também precisam ser horizontalizadas na casa, que a gente tem trabalhado. E, basicamente, a resposta nossa é essa, introduzir o tema da IA, né, como um tema relevante, mas um tema que vai estar sendo tratado dentro do fluxo normal da governança da organização. Thank you very much, Tancredi, for your thoughts on this question. Bruno, would you like to share your thoughts as well? Sim. Quanto, né, à questão de como lidar, né, com essas questões, eu acho que
a gente primeiro vamos mapear como é que está a situação hoje, né? Antes da gente decidir como é que vai ficar, né? Hoje, se a gente for, vou usar 3 adjetivos aqui, 2 um pouco mais pesados e um talvez um pouco mais leve, né? Mas a gente tem um cenário de IA no geral, pelo que foi falado, inclusive, aqui pelo Fuat aqui da Turquia, né? Que seria na questão que os próprios assessores ou as próprias pessoas, né, de dentro da organização estão utilizando o IA de uma forma que eu poderia, aí eu, né, adjetivando de uma forma caótica, desorganizada e descentralizada, né? Porque a gente não tem a organização ainda definindo diretamente essas regras de como estão sendo utilizadas. Ou seja, não há uma ordenação de como isso deve ser. E aí é onde entra, né, o poder de querer liderar essa frente, né, no sentido de organizar como vai funcionar isso. Por quê? Porque é responsabilidade no momento que, por exemplo, é feito dentro da infraestrutura do órgão, é utilizada essas soluções, é utilizada a internet do órgão, é utilizado o computador do órgão, o que é feito lá dentro é responsabilidade também do órgão. Então, no momento, se há um vazamento de dados e foi feito por uma pessoa que é vinculada à casa, utilizando equipamento da casa, dentro da casa, é de responsabilidade da casa. E o cenário hoje, ele demonstra que essas pessoas estão utilizando de uma forma desorganizada, de uma forma por conta, né? Ela em vez de vir do topo, digamos, essa implementação, ela está vindo da base, né? Então, ela está invertendo um pouco a lógica de como normalmente é a implantação de tecnologias dentro do processo legislativo. E aí é onde entra essas questões, né? Hoje a gente tem a LGPD, por exemplo, né, que trata sobre a questão de dados sendo trafegados fora do país, né? E nesse momento a gente vê vários utilizando a OpenAI. A gente teve um caso aqui no último debate, né, da semana passada, onde o colega da Assembleia do Pernambuco, se eu não me engano, ele trouxe a questão, né, que eu até comentei, né, olha, por processo legislativo, se não está trabalhando com processo administrativo, a preocupação de LGPD é um pouco menor, né, porque tu não lida normalmente com dados sensíveis, né, tu está trabalhando com dados que deveria ser público, né, então aí ele comentou, olha, mas o pessoal aqui criou um projeto que era uma homenagem a policiais militares e citaram lá os nomes e onde eles estavam alocados e etc e tudo mais. A gente até poderia entrar na discussão, né, se nome é um dado sensível, porque se tu vai lá no portal da transparência, o nome da pessoa está lá também com o salário que recebe, né, que é um dado público, né, que mesmo assim seria sensível, digamos assim, mas enfim, ainda é público, né, mas, né, o próprio usuário ele pode inserir informações, digamos, na IA que são sensíveis, né? Então, haveria necessidade de ter um guardrail, que é o que eu iria falar, né, que bloqueasse antes mesmo dessa informação chegar na IA. Né? Olha, você está trafegando um dado que é considerado sensível, você deseja prosseguir? Entendeu? Porque daí vai ser já dado um alerta para esse usuário e ele tomou essa intenção. Então, o órgão já se exime, de certa forma, dessa responsabilidade. Então, quando você tem uma IA que é feita sob medida, né, você consegue implantar esse tipo de situação. Do contrário, você não vai conseguir. Porque por mais que você faça um prompt no GPT, digamos, para que ele não responda caso ele receba dados sensíveis, o dado sensível já trafegou na nuvem dele. O próprio ato dele fazer essa filtragem. Então já houve essa exportação desse dado, né, lá para fora. Mas enfim, então o que a gente poderia falar sobre isso, né, é o que? O cenário atual que se encontra nesse formato, que são palavras pesadas, mas eu acredito que é realmente o que a gente vê nos parlamentos municipais, etc., em tudo onde a gente vai tá nesse formato assim, várias pessoas fazendo cada uma da sua forma, né? E é necessário que o órgão ele busque essa responsabilidade porque ele tem, né, principalmente no Brasil, né, a responsabilidade legal sobre esses dados que estão sendo trafegados. Então a gente acredita que é necessário puxar para si, né, e dizer, olha, vamos organizar isso, vamos fazer dessa forma, vamos lidar assim, né, porque isso pode dar um problema ali na frente, né? Então, meu primeiro passo seria isso, tentar liderar e buscar entender onde já está sendo aplicado, conversar com esses assessores, o que vocês têm feito, entender o que eles estão usando, para a partir disso começar a se criar diretrizes. Acho que é o primeiro passo. Thank you very much, Bruno, for your comments. Tancredi, would you like to comment before I yield the floor to Ciaran? Yes, thanks, Luís. I suppose it might sound a little counterintuitive, but in O Bruno order está to dizendo, eu acho que ele tem toda a razão no sentido de entender que, enfim,
questão caótica tem que ser reparada. A nossa saída no Senado Tancredi, foi seu som está falhando muito. claro, Tancredi, já a nossa norma... Oi. Seu som falhou muito. Só um instante, Luís, eu estou com um problema técnico aqui, só um instante. Se você me permite, eu vou passar a palavra para o Ciaran, depois eu trago de volta para você, pode ser? Ok. Ciaran, would you like to share your thoughts on this, and then I'll go back to Tancredi. Yes, sorry about the confusion on my end, Luis. Yeah, thank you. Well, yeah, I think it might sound a little counterintuitive, but I think in order to actually have the agility that may be required with AI projects to allow for kind of quick course correction, as you're asking, I think it's very important to actually have created the appropriate framework for that to actually happen in. So, you know, I think you need to have, and ultimately that means having things like an AI strategy for your organization in place. It means developing a responsible AI framework, and then having the appropriate kind of evaluation and prioritization tools that are necessary to evaluate and recommend use cases as projects, right? So in order to be able to do these things in an efficient way, you have to do a lot of the heavy groundwork in these areas first to give it the framework to operate in. And I think then the governance is very important because that will allow for all this to happen as efficiently and as quickly as possible, where all this can be tracked and monitored. And it's very important to create the appropriate governance now, which enables and doesn't hinder the realization of AI solutions, but it also makes sure that it's done as safely and as efficiently as possible. So it's, for me then, it's important to have developed a vision and a mission and a set of principles for AI in the Parliament, which underpin everything that I've highlighted there, because this will ensure alignment to the Parliament's wider vision, its purpose and its goals, and then ultimately speed up the delivery of AI initiatives and projects, including the course correction you speak of where necessary. If we know, and the reason I would say this is because I think we've lived this and walked this journey a bit already with digital transformation, and AI is another aspect of that, right? You know, it's certainly a new technology and it absolutely can do, I think, more than might have been possible, you know, in digital transformation to date, but ultimately it falls under that same change and transformation aspect that parliaments are going through. And what we found in going through digital transformation originally was that you have to know where you're coming from as a parliament and where you are, and you need to look at these things in order to be able to develop a clear path forward, and then that will allow for that kind of continuous flow of AI projects in as agile a way as possible. If you can achieve that goal of aligning your AI strategy to your wider corporate strategy and know where you've come from, therefore you know where you want to go, that makes it easier then to actually do AI more quickly. So I think once an AI committee or working group is in place, one of the most strategic responsibilities they have then will be to make sure that they're delivering at a program level as efficiently as possible with a very well-defined metric and continuous governance process to deliver as efficiently and as quickly as possible. But I think I would ground the ability to be agile and to develop a continuous flow of AI projects and initiatives in the earlier work that you need to do as an organization, which is to create the framework for all that to operate within. Thank you very much, Ciaran. I second everything you just said. You touch base on a number of things I usually mention about AI and how it should be another tool for the digital transformation, not necessarily for the parliament to look for problems for AI to solve, rather for you to include that as a sub-strategy within your modernization or digital transformation strategy. So much appreciated. Tancredi, you asked to use the floor before. We had a problem with your sound. Maybe if you can restart from the beginning. Eu espero que a gente esteja com o sinal estabelecido aí, né? Eu queria refletir um pouquinho sobre o quanto de caótico que tem, né, a maneira como as ferramentas de inteligência artificial entraram no mercado. E, de fato, né, durante o período inicial, aí, a coisa de uns 24 a 6 meses atrás, mais ou menos, a gente teve uma situação desregulada, digamos, internamente, né? Mas corremos atrás. Nesse momento, o Senado regulou internamente de que forma que ele admite o uso
individual de ferramentas de uso livre, né? Então, a pessoa está proibida de usar dados sensíveis, dados pessoais, né, dados sigilosos, certo? Isso está regrado na casa nesse momento, como diz o Bruno, né? É um mínimo de segurança que você precisa de ter para dizer que a organização não concorda com o uso inadequado, né, desse tipo de informação, que o dado não pode sair da organização, não pode trafegar fora da rede, né, com determinado tipo de dado. Mas eu queria balancear essas preocupações também com uma outra questão. 95% dos dados que um parlamento produz são dados de uso público, né? Então, a gente tem uma grande frente de informação, de dados primários, né, que pode ser utilizadas para produzir informação útil para a sociedade, produzir informação útil para o próprio processo legislativo, né? E é nessa linha também que a gente tem que avançar, explorando esse potencial, né? E para dar uma noção, Luís, eu não sei como é que fica nos outros países, mas no Brasil, o mandato parlamentar no nível federal ele tem imunidade constitucional. Então, assim, a casa sequer pode legislar da forma como um determinado gabinete parlamentar recolhe, trata, disponibiliza, enfim, né, e movimenta seus dados, né? Está fora da alçada da própria administração da casa. O mandato tem uma autonomia completa nesse sentido, né? Mas a gente fez a nossa norma, eu acho que ela é uma norma saudável, ela dá recomendações interessantes, ela coíbe determinado tipo de uso inadequado de dados e de informações, e ela também foi oferecida para os gabinetes para que liberalmente pudessem avaliá-la e aceitar e utilizar, né, como uma regra, um regulamento, né, um regramento do uso que fazem das ferramentas e dos dados. É o apoia, né? Thank you very much. Tem sido usado de base para vários até. Thank you very much, Tancredi and Bruno, for your comments. And Fuat, would you like to share your thoughts on this question as well? Okay, again. Well, yes, first of all, I'm going to take you off topic for a couple of seconds. Today is actually National Independence Day in Türkiye. And so, yes, happy holidays and happy National Independence Day. And the reason I'm mentioning this is national holidays, you know, we work from home. So it's like home office for me for today. And for just side note, my daughter is taking actually piano classes. So if you hear in the background, you know, some piano playing, so it's not me listening to Mozart in that sense, I should say. That's my daughter actually, which I would definitely do in my spare time. But that's my daughter actually trying her best in playing piano. So I apologize for any background piano music. So again, that's an excellent question on your side, and it actually it's a very central challenge of governing how to govern actually the fast moving technology, or if it's possible to govern actually, of course. And so based on one of the approaches of the committee, AI committee in Turkish Parliament, the key to ensuring agile follow-up and enabling a quick course correction was to actually set to actually avoid a monolithic and like large-scale projects, but go for the pilot projects where it's possible. So one of the actually primary discussions during the committee work was to initiate pilot projects within the parliament itself. So I should say actually this dates back even before the establishment of the AI committee, which goes back to like 2023. So the minutes information system, which actually does the main work of what the stenographs do at the plenary, was actually established as a pilot project at the very beginning for a year and a half even, actually, I should say. This worked on the sidelines of the work of the stenographs. So the stenographs did what they were doing for a certain amount of time, but actually this project actually took place as well on the sidelines. So this was the example of the Turkish Parliament. But apart from the Turkish Parliament's case in and of itself,
Applying the AI technology like via pilot projects actually were widely discussed during the committee's work as well, because it was thought to, to allow the policymakers to experience the challenges actually of the technology firsthand. So this direct experience was thought to be invaluable, and actually it was thought to be helpful actually to cultivate technology champions within the institutions as well. So so individuals who understand the nuances and they can guide the future efforts. So to find the particular people that would be related to the pilot project, that's another thing. So secondly, actually, this pilot-based approach was thought to be the most effective mechanism for quick course correction as well. So it's designed to surface governance issues at a very early stage. So this is so when they are manageable as well. So critically, it also serves to keep the cost of failure low, since it's not it's not public yet. So that's in that sense, it also keeps the cost of failure low in that sense. So if a specific tool or approach doesn't work, the institution can pivot quickly without major political or financial repercussions. So to ensure, again, back to your question, to ensure continuous follow-up, the success of these pilot projects must be measured by clear and simple success metrics, which would be, for example, for the documents suggest, for example, in our case, examples like accuracy rate, maybe, processing time or user satisfaction, like feedbacks in that sense. So these are not just technical details, but they are essential signals that tell the leadership actually whether a project is delivering value and when a course correction is needed. And also finally, agility in the 21st century also means not acting in isolation as well. So a vital recommendation, which was actually discussed during the Parliament's work, was for continuous follow-up would be to proactively align with international partners on AI standards. So this is another level, I should say. Again, by the way, during my presentation or speech, I mean, however way you put it, I should mention that actually the committees. So I'll just take a minute of yours, if it's possible here, because the committee actually normally there are two sorts of committees in the Turkish Parliament. So ones are permanent committees, and the others are like inquiry committees. They work for a certain amount of time. So the AI committee was formed as an inquiry committee. So it was thought to work for 4 months, which actually started during the January of this year and actually ended in May of this year. But the way the committees work is actually, even though their work their official work is done in 4 months, the report the report takes time to be written. So it sometimes takes like 5-6 months, even 8 months after the end of the committee's official time, that the official report of the committee is published. So as of now, actually, what's happening is the MPs are discussing the details of the report, of the draft report. So what I'm mentioning here, of course, are mainly what were discussed in the committee work, but not as of yet the official is in the official report. I mean, it's an important side note. That's why I felt like mentioning. I apologize. Thank you. No, no worries. Thank you. Thank you very much, Fuat, for your comments and your thoughts on this. Allow me to bring my next question to you, Bruno. And I will kindly ask for you and the colleagues to be brief, because we have 2 more questions
until we conclude this panel in 23 minutes. My question to you, Bruno, once an AI committee or working group is in place, one of the most strategic responsibilities is to define where to start, deciding which business areas in the parliament and which projects should be prioritized for AI implementation. So my question to you as a technologist, what criteria should guide this prioritization process within the committee or the task force or the group? What are your thoughts on this? Bom, tinha comentado no início, né, que seria a definição do que a gente nota que seria um ato repetitivo, um ato que talvez a gente pudesse melhorar a qualidade do output, digamos assim, né, da saída que a gente tem, né? Então, a gente define, né, o uso da IA em dois pontos, né, atividade meio e atividade fim. Vamos dizer assim, atividade fim, né, seria, por exemplo, auxiliar no processo de uma comissão, por exemplo, na análise de impacto de um projeto, na análise orçamentária, na análise jurídica, né, seria um documento final, né? Já o meio seria, de fato, ali uma transcrição de uma sessão, um resumo explicativo para a população do que aquele projeto se trata, né, mas não se trata de fato da finalidade que o parlamento se propõe, né, que seria a parte de legislar, digamos assim, analisar e legislar, né? Então, eu acredito que a gente tem esses dois principais core business assim dentro, né, de uma aplicação de IA, né? Nesse momento, eu acho que o comitê ele vai ter que entender, né, se ele vai adentrar dentro dessa parte legislativa, porque a gente tem visto que a maior parte hoje das implementações que têm sido feitas são mais atividades meio, né? São mais atividades baseadas, por exemplo, em transcrição. Eu vejo que é o top 1, assim, que quase todos os parlamentos estão buscando soluções nesse sentido, porque é um trabalho mesmo, né, de tu fazer as atas, etc., ou até tu ter alguns ainda taquigrafia sendo substituído já por que a gente até fala, né? Se tu já tem também a gravação de vídeo, né? Além disso, tu quer ter, né, a transcrição também do que foi falado, para guardar isso nos anais da casa e tudo mais, né? Então a gente vê, esse seria um primeiro ato, digamos assim, de implementação, mas a gente gostaria, né, de levar os próximos passos, né? A gente vê aqui, por exemplo, como um fim que a gente deu, né, para soluções que a gente entrega, é uma que é bem simples, né, de certa forma, mas é a geração de press releases automáticos com base na matéria e nas suas tramitações, né? Então, por exemplo, a gente tem um volume, às vezes, de projetos que são aprovados na casa e a assessoria de imprensa, às vezes, ela é pequena ou até ausente em alguns casos, né, de algumas casas legislativas. E isso impacta, né, em levar, né, o que está sendo feito dentro da casa à população. Então, muitas vezes não chega da forma mais assertiva aquilo que é o trabalho da casa, né? Isso, obviamente, né, não se aplica aqui a parlamentos nacionais que detêm, né, uma infraestrutura muito maior, né, como seria aqui o caso do Senado, até como o Márcio citou, né, que já tem uma comissão ali de IA e tudo mais. A gente está falando aqui muitas vezes, eu pelo menos, né, de parlamentos menores, né, até aquele exemplo que eu dei ali, né, da desorganização, eu falei do que eu vejo, principalmente nos menores, né, que estão iniciando ainda, né, porque o Senado, por exemplo, ele já está há anos vendo isso. Tem lá o João Lima mesmo, que já é especialista de IA dentro da casa, que já lida com isso há anos, né? Então, a gente está falando aqui de parlamentos menores, né, que não detêm de toda essa infraestrutura de pessoas, digamos assim, dentro da casa, né? Então, eu acredito que o uso de ferramentas, nesse sentido, por exemplo, olha, eu tenho que comunicar isso à população. Na rede social, por exemplo, eu tenho que fazer textos para postagem de rede social. Hoje, a nossa ferramenta, com um clique, ela gera já essa postagem de uma forma amigável, né, que explica ali o projeto, o que ocorreu com o projeto. Olha, ele foi aprovado na comissão tal. Ele já cria, com base em todos os documentos do processo legislativo, junto à solução de tramitação, esse texto, né? Então, esse é o tipo de solução que a gente acredita que facilita, de fato, e impacta na entrega, né, do que o parlamento tem que fazer, que é divulgar aquilo que está ocorrendo, né, dar publicidade, né, que é um dos pilares da administração pública, né, daquilo que é feito dentro da casa. Aí a gente poderia ir para a eficiência. Eu acredito que se a gente pegar os 4 pilares ali até da administração, seria uma boa definição, né, do que o comitê tem que atingir, né? Então a gente poderia ir pela parte da eficiência, pela parte da transparência, né? Enfim, eu acho que ali a gente tem um início já, né, de como setar, digamos assim, o que a gente deveria impactar,
né? Mas cada parlamento sabe das suas necessidades, né, internas, né? Como eu falo, né, existem vários tamanhos, várias configurações, cada casa legislativa é única, né? A gente, quando vai atender uma casa legislativa, a gente tem que entender os processos dela, entender como ela trabalha, entender seu regimento, e muitas vezes não só o regimento, mas de fato a dinâmica da casa, né? Como ela funciona na prática. Nem sempre aquilo que está escrito é aquilo que na prática funciona também, né? Então, eu acredito que entender o funcionamento da casa é necessário, porque muitas vezes existem servidores que eles estão alocados em um setor e eles não têm também esse entendimento de todo o funcionamento da casa, mesmo internamente dentro da casa. E esse servidor muitas vezes vai trabalhar num comitê para buscar uma solução que vai impactar 360 dentro da casa, mas ele detém de informação apenas do setor dele, porque o concurso dele, enfim, a alocação dele é para aquele setor. Então vai ser necessário que haja essa comunicação entre setores, que haja essa configuração de pessoas de cada setor trazendo as suas necessidades, seus problemas, para que sejam definidas essas prioridades, né? A partir disso, eu acho que começar seria, então, identificar, né, de fato, esses problemas que existem, né, dentro da casa. Thank you very much, Bruno, for your thoughts and your comments on this topic. Ciaran, would you like to share your thoughts on this as well? Yes, thanks, Luís. So I think for us, it goes back to a little bit what I was saying earlier. The first thing and the key thing to develop and to have consensus for all across all governance structures in the Parliament is to actually have a dedicated AI strategy. Now in the Oireachtas, we've developed, I think, a lot of aspects of strategy, but not consolidated them into a single strategy. But that is our next step here, and I'll explain a little bit what I mean there. But the importance of needing the strategy is that this will set out the vision, the mission statement, and the principles that I mentioned earlier. But it'll also, more importantly, set out things like the roadmap, the resource plan, because you're going to need money and people to achieve this, and the program for AI overall, because it needs to encapsulate and consider the organization fully. So that strategy then needs to be approved by all governance bodies. From the AI ones themselves to any governance bodies sitting above them. In our case, we have a management board and a commission, which is a political body. And if you can achieve that, then you'll have made sure that you've engaged all stakeholders and made sure that you've got everybody's voice in the strategy, and that then you've brought it up through governance so that everybody is supporting the strategy and agrees that the strategy is fit for purpose for the Parliament. So I think making sure we've achieved that and left nobody out, will then be able to agree which projects should be prioritized on the roadmap that you need within that strategy. Now, practically, to implement that, you need tools. So in our Parliament, we've developed a prioritization and risk evaluation framework tool for that very purpose. So this is a fully open and transparent process to everybody, and every use case that's brought forward as an idea or pilot case or long-term project, whatever it happens to be, with AI as an aspect to it, can be evaluated through that same framework and seen by all in terms of its evaluation. So that evaluation framework is made up of kind of three key areas for us: value, which is the framework AI values. They're levers that have been aligned to the Oireachtas' strategic objectives. In the area of effort, the framework evaluates the effort based on the technological readiness and the operational readiness for the organization. And then risk itself, where the framework assesses and the tool assesses the risk basis and the common AI risk categories and lines them and make sure that they're in line with the EU AI Act and the principles we have. So there's 19, I suppose, weighted sub-criteria in that tool that we use to make sure that every use case or every initiative is measured and evaluated in the same way. And they achieve a score then, practically, which we then use to map onto a scatter chart, which demonstrates the quick wins, the long-term wins, the spectrum of people the solution will cover, and all these kind of aspects that we've measured in the weighted scoring, and it demonstrates them clearly on a scatter chart, a bit like a report you might see from Gartner or something like that, with the four quadrants. We map the use cases onto a quadrant like that for everybody to be able to see how the use cases have scored, and that way then
we're able to make sure that it's aligned to the corporate strategy, it's addressed in terms of risk, and we've categorized and estimated at an initial level what the effort for the project will be, or the initiative will be. And I think in doing that, what you do is you create the criteria and you create the guidance for the governance groups that are managing AI for the organization overall in a way that's clear and transparent for them to track, trace, and agree to, in order for use cases to be picked and prioritized in a list based or roadmap based sequence, which you've defined in your strategy. And once the strategy is defined and an initial roadmap is set out, they're the tools which will sustain your AI strategy long term, because every AI use case or every AI project will be measured and valued in the same way, evaluated in the same way by the same governance structures, and then approved to go forward. So that's how we're practically doing it in the Parliament. You need all of these kind of framework aspects which I spoke about earlier, but ultimately you need practical tools which will demonstrate the use case and where it falls in relation to prioritization, value, risk, and effort. Thank you very much, Ciaran, for your thoughts on this question. Fuat, would you like to share your thoughts on this as well? Well, yes, actually, your question is a very practical and important question. And based on the strategic discussions and lessons learned within the committee's work, the prioritization process actually should be guided by a few key criteria, which actually the first criteria in this sense, well, as we all know is, I mean, or as mainly discussed, is the human in the loop model, actually. So the projects that augment the skills of our existing human resources or augment human labor, but not replace it. So this should be favored. So this will be like one of the first criteria. So this approach is not only more effective, but also essential for building trust and managing the workforce transformation as well. Again, actually, going back to the minutes information system of the Turkish Parliament, for us, the most remarkable and the most important aspect of this project was its adoption of the human in the loop model instead of moving full-scale automation. So in this model, in this particular model, the AI acted as an assistant. So the raw text transcripts generated by the system were not directly accepted or have never been actually accepted as official minutes. Rather, these texts were presented as a draft to our team of experienced stenographers and editors, and the professional staff reviews these drafts and makes necessary corrections and ensures terminological consistency, and approves the final version of the text. Only then, actually, only after their approval process, is the text published as an official record on the Parliament's website. So human in the loop model in that sense is very important. Secondly, data readiness actually is a very crucial factor in this sense. So the committee discussions actually pointed out that many projects actually hit a data barrier, and that since we all know that data is the fuel, so the projects should be prioritized where high quality and accessible data sets are available, and it differs for each parliament. So this is also important. So this prevents actually wasting resources on projects that cannot be implemented. And thirdly and lastly, actually, I'll try to keep my answer a little bit shorter than I thought. So a project should only be prioritized if its success can be measured. Going back to your first question, Luís, I remember. So the report actually, the draft report, recommends in that sense using clear and simple success metrics, as I mentioned in the first response, such as the accuracy rate,
the processing time or the user satisfaction. So this is the only way maybe to enable the quick course correction that you mentioned. So these metrics will keep the cost of the failure low by making it obvious when the project is not delivering value and needs to be reassessed, my friend. Thank you very much, Fuat, for your comments. Tancredi, would you like to close this round with your thoughts? Claro, Luís. Bom, eu concordo bastante com o que foi dito, não vou repetir tanto, porque o nosso tempo está curto, né? Vou tentar avançar com duas questões que eu acho que são importantes também. Tem áreas de atuação nativa dos parlamentos que são muito pouco acionadas por dificuldades técnicas e por questões históricas. Eu vou citar aqui duas delas que eu acho que são importantes e que a IA pode colaborar muito, né? Ela pode ser um elemento até de virada na maneira como são tratados esses dois temas. O primeiro deles, né, é a função de supervisão dos parlamentos. É uma tradicional dificuldade você, dentro do mecanismo de governo, dentro das bases de dados governamentais, você conseguir, né, informação suficiente, qualificada, para que o parlamento possa cumprir de uma maneira melhor, né, essa sua atribuição de primeira linha, né, essa sua competência de primeiríssima linha, que é a supervisão da ação governamental, avaliar o desempenho do governo. A IA, ela tem essa capacidade, a gente, enfim, vai estar trabalhando algumas dessas questões proximamente aí, e a minha ideia é que a gente consiga, né, com o uso de linguagem natural, com aquilo que a IA faz de melhor, né, que é dialogar de uma forma mais tranquila, fazer com que os gabinetes parlamentares, os próprios parlamentares, as assessorias parlamentares possam, com muito mais facilidade, né, obter informação acerca do desempenho do governo e montar juízos críticos qualificados acerca dessa atuação, ou seja, avaliar esse desempenho, né, e se posicionar do ponto de vista dessa função que é a fiscalização, aquilo que todo parlamento nativamente tem competência para fazer. Essa é uma área que a gente tem explorado pouco, né? Ao contrário do processo legislativo, que as transcrições de texto, enfim, resumos, a utilização de técnicas de linguagem simples, ou como se diz na Europa, de linguagem clara, né, para poder facilitar o acesso do cidadão, né, à informação legislativa, tudo isso a gente faz com alguma tranquilidade, mas essa fronteira, né, da avaliação, da supervisão, da fiscalização da atividade do governo é uma coisa nova que eu acho que a gente precisa aprender a explorar e que a IA pode ser relevante. Outro ponto que geralmente é não tão bem cuidado assim e que a gente precisa de dar uma certa relevância para ele é a transparência passiva. Os órgãos no Brasil têm evoluído bastante na transparência ativa e ofertam à população, aos grupos de interesse, né, a quem tem um olhar qualificado, ou às vezes até ao cidadão comum mesmo, um nível de informação razoável. Mas essa informação que o órgão quer passar para a organização. E a gente nem sempre consegue fornecer informação adequada à demanda daquele cidadão, seja ele um representante de si próprio, seja ele, né, um membro de uma comunidade, representante de uma organização um pouco mais complexa e que demandaria informação um pouco mais pormenorizada, um pouco mais minudente, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa fazer com que a IA possa, né, com essa capacidade dela de usar a linguagem natural, ceder, né, ao cidadão, ceder aos grupos de interesse, ceder à sociedade organizada, digamos assim, né, informações mais qualificadas e mais customizadas para aquilo que é de relevância para elas, né? E a gente precisa, então, essa fica engraçado porque aparentemente a transparência ativa é a mais relevante, aquela que você doa voluntariamente, né? Mas a passiva é muito mais útil para aquele que procura. Então, acho que esse campo da transparência passiva, seja no âmbito do processo legislativo, né, aquilo que é o próprio fazer natural do parlamento, das leis, das propostas, etc. e tal. Seja também do ponto de vista de oferecer para o cidadão uma visão um pouco mais amigável, um pouco mais próxima, né, da realidade administrativa do órgão. Esses dois tipos de assunto, né,
a transparência passiva tem muito a lucrar com as ferramentas de inteligência artificial. Né? Uns hubs de tradução que têm surgido ultimamente aí podem ser potencialmente, né, ferramentas interessantes para que a gente se abra um pouco mais para aquilo que é uma dúvida específica do cidadão. E não fiquemos no nível das generalidades, que é o que a gente consegue fazer hoje com a tecnologia atual em termos de transparência. Thank you very much, Tancredi, for your comments. I'll just say one phrase that I thought very interesting from your remarks, which is to ensure the equality of tools, of arms, between the parliament and the government. So if the government is using AI, shouldn't the parliament also use AI to oversee the action of the government? So I'll leave it like that, maybe an idea for a future discussion. I think it's a very interesting topic. We are almost out of time, and I will do the following, if you agree. We have one last question, and I will ask for you to answer this question and also make your final remarks and your final thoughts within your response, if you agree. And then after that, we conclude the panel. And Ciaran, I'd like to start with you, if you let me. When we look beyond AI itself, the creation of these committees can also become the foundation for, as we were discussing before, a broader digital transformation within the parliament, influencing how institutions plan, govern, and deliver digital services as you are working in the Oireachtas, including the process itself. Today powered by AI technologies, but also ready to evaluate new emerging technologies in the future. So in that sense, what impact these spaces have on the overall digital maturity of the parliament, and how can they contribute to transforming the institution itself beyond the specific projects it's currently overseeing? Yeah, thank you, Luís. Well, I think as I was saying earlier, in our case, it's absolutely necessary to have the AI committee as a body, but it will have no official direct input or impact on our digital transformation. That being said, however, it's incumbent then on us and the ICT division as a whole in the Parliament to make sure that the digital transformation we are delivering and have been delivering is aligned to the work of the committee, and the type of transformation that they're discussing and contributing to outside the Parliament at a both societal, national and international level. So that's on us to do rather than on the committee to do. So the ongoing digital transformation the Parliament is going through needs to reflect and I suppose meet the changes that are going on in society outside the Parliament, and the work of the committee is a good way to track those changes, and other committees, not just the AI committee. So I mean, nationally we have an AI strategy, we have a data strategy, we have a public service and national digital transformation strategy, and we have a cyber strategy. So we've lots of national level strategies and lots of committees tasked with looking at that work and how the Parliament maybe measures up to that, but they're also looking at it more broadly than that. So our job as kind of the permanent custodians of the ongoing digital transformation of the Parliament is to be aware of all of this work and all of these recommendations, and to feed into them where at all possible and contribute to the formation of these strategies, and then engage with the likes of the AI committee, the committees like the AI committee, to be able to make sure that the work they're doing and the work we're doing is aligned, and that's leading to the transformation of the institution, the Parliament in this case, to align with the wider societal change that's happening outside the Parliament. So I think that's how it will practically happen in the Irish Parliament. It won't directly come from the committee itself. Our job will be to observe the committee and meet them where they are and align our maturity and our changing and our transformation to what the committee is doing and what it's seeing and what it's recommending in its own reports as it continually does its work and publish its updates. And I think really that'll be my job and the job of the my job and the job of the ICT division of the House of the Oireachtas for the next number of years. Thank you very much, Ciaran. Before I invite Tancredi to share his thoughts, would you like to share, Ciaran, your final thoughts this panel?
Yeah, no, it's been very refreshing to hear the commonality and also some of the additional insights that we have across the panel here. You know, bodies like Bússola Tech in terms of think tanks and the ability to come to panels and discuss like this is very helpful. Because one of the key factors I think you need in a parliament is to be able to demonstrate the work your peers are carrying out and where you sit in relation to your peers. So using forums like this and contributing to discussions and panels like this is very important, because that is information you can take back to your parliament and to bodies like an AI committee or your own management board to be able to demonstrate that the work you're looking at or the areas you're trying to change and transform, including in the area of AI, is being reflected globally and widely, and that everyone's dealing with the same issues, and that you're trying to stay in step with that and keep the Parliament up to date as possible. Thank you very much, Ciaran, for your thoughts and for the kind words and for your participation today. Tancredi, would you like to answer this question and also share your final thoughts? Ok, Luís, eu gostaria de pensar um pouco aqui com você, inclusive, com os nossos panelistas, né, que a complexidade dos temas de governança hoje em dia é crescente e a gente, às vezes, tem mais problemas de atenção, o recurso à atenção, às vezes, é mais crítico do que o recurso ao orçamento, por exemplo, né, com relação às diversas demandas que os órgãos são submetidos o tempo todo, em termos de evolução, em termos de consistência, em termos de segurança, em termos de resposta à demanda popular, né, em termos de resposta à necessidade de manter uma imagem adequada, institucional, né, e isso tudo é um conjunto complexo, né, que a IA, de uma certa forma, ela ajuda, porque, enfim, as ferramentas são muito interessantes no sentido da gente ter a capacidade de manejar algumas dessas complexidades com uma simplicidade um pouco maior, ao mesmo tempo também ela mesma uma charada para ser decifrada, né, porque a IA, a gente tem uma visão hoje que há 3 meses atrás talvez a gente tivesse uma visão bastante diferenciada. Muita coisa aconteceu de 3 meses para cá, e esse processo de evolução ele traz muita insegurança, né, e para o gestor que tem que ficar acompanhando, né, todas essas mudanças de panorama, né, e fazer com que o seu planejamento tenha alguma consistência, não é uma tarefa tão simples assim. Então, eu acho que a sobredemanda de atenção, né, que hoje os órgãos de governança, especialmente na área pública, têm, né, é uma questão muito crítica, né. Eu acho que a própria ideia de você ter que fazer uma evolução, né, no sentido de uma prestação de serviço digital mais qualificada para a população, né, nesse momento, ela é totalmente reinterpretável por intermédio das ferramentas de inteligência artificial. E coisas que eram projetos firmes há 8, 10 meses atrás, talvez hoje precisem ser revisados. Então, essa velocidade, né, traz uma dialética muito mais intensa, né, para a atividade de governança, que antigamente só a gestão era excitante, a governança era uma coisa chata. Hoje em dia, né, você tem arrepios, né, e surpresas e reviravoltas de governança que realmente impensáveis há 5 anos atrás, no período pré-pandemia, por exemplo. Então, eu acho que viver, né, nessa velocidade de transformação maior é um desafio muito grande, né, mas eu acho que a gente tem o tempo todo que olhar aquilo que é a meta da sua organização, e isso deve ser o seu guia, né. Como eu falei para você, eu acho que, por exemplo, avançar na linha da fiscalização da atividade do Executivo, que é uma atividade de primeira linha do Parlamento, ela precisa, de alguma forma, né, ser revitalizada, e as dificuldades técnicas que a gente tem se ressentido até hoje, né, e, enfim, a nossa pouca capacidade de dar uma visão estruturada desse desempenho para poder fazer uma avaliação adequada, ela começa agora a ter novas perspectivas com as ferramentas de inteligência artificial, tanto do ponto de vista do consumo individual de cada gabinete parlamentar, por exemplo, cada parlamentar é um crítico à sua maneira da atividade do Executivo, como também dos colegiados, das comissões do próprio plenário, né, das casas do parlamento. Então, eu acredito que essas questões, sendo as nossas guias, a gente vai estar, de uma certa forma, mais linkado àquilo que é o objetivo principal da organização. Quando você está com a sua missão debaixo do braço, tudo aquilo que você faz, né, para que essa missão seja mais bem adequadamente cumprida, seja uma missão que
ela seja levada até ao cabo, né, pelos setores adequados da organização, a gente vai estar trabalhando uma linha boa. Eu acho que manter esse norte é muito importante. E, evidentemente, tem muita coisa que fica desviando a nossa atenção, mas eu acredito que essa é a melhor bússola que a gente pode ter. Então, nesse momento, se você quiser que a gente resuma um pouquinho o que nós estamos querendo fazer, além do que já fizemos em IA, é tentar avançar na linha da supervisão da atividade, da fiscalização da atividade do governo e da transparência passiva. É aquela que a gente dá recursos de customização maiores, né, para a sociedade poder ler o Senado, não só como um produtor de dados e fatos administrativos, mas também como um agente político que trabalha na legislação e faz a cidadania acontecer de alguma forma. Thank you, Tancredi. Muito obrigado. Tancredi, before I pass the word to Bruno, would you like to share a farewell or thank you message for colleagues? Eu queria agradecer muito aí as ideias que foram compartilhadas com os nossos colegas painelistas. A gente aprende sempre muito nesses encontros, né? E agradecer, Luís, a sua intermediação, que é sempre tão instigadora. Você é uma pessoa que faz a gente ficar o tempo todo refletindo sobre o que está fazendo, e às vezes, né, nessa turbulência toda, né, a gente não tem tempo para fazer isso aqui, e é uma ótima oportunidade que a gente tem de fazer um balanço do que viemos desenvolvendo até aqui e do que faz sentido a gente ponderar aí para o futuro. Muito obrigado, viu? Thank you, Tancredi. Thank you very much for your time and for your participation today. Bruno, would you like to share your thoughts on this question and also your closing remarks as well? Sim. Se for pensar, né, a partir do que a gente está vendo para o futuro, né, eu gosto de... A gente já tem hoje no presente até o que a gente tem feito. Quando a gente entra, a gente faz uma transformação bem grande, assim, a gente nota, porque muitas vezes a gente chega em parlamentos pequenos mesmo, né, que nem são digitalizados muitas vezes, né, então a gente tem que começar a implantar tantas soluções quanto desde a assinatura digital, aí a gente vai para as questões de dar transparência, coloca um aplicativo, um painel de votação para a gente começar a gerar dados. Então a gente tem todo um processo aí, né, que é feito digamos assim, IA, né, e muitas vezes a gente faz todo esse processo em um período de tempo bem curto, né, a gente consegue fazer, tanto que até às vezes é difícil de comunicar para a imprensa tudo aquilo que houve de transformação no legislativo, né, ali em 30 dias, né, fica difícil de comunicar, né, tu faz uma coletiva de imprensa e tu vai falar, olha, agora a gente tem assinatura digital, agora tem painel de votação, agora tem IA, tem assessoria de parecer, assessoria de... Assim, o pessoal fica meio assustado, assim, né, a gente já teve algumas coletivas de imprensa que perguntaram, olha, mas e o projeto vai passar pela IA e se virar uma lei e depois der problema? Eu falei, calma, pessoal, vai passar por votação, vai passar por comissões, não é assim, o projeto vai sair da IA e já vai virar lei, né? Então, às vezes, a gente tem que dar ainda, também trabalhar com essa questão da resistência, às vezes que a gente tem, né, do medo da IA também, que é uma coisa que acontece. Mas, quanto a fins de transformação que a gente vê para o futuro, eu acredito que tudo aquilo que puder ser automatizado será, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem atividades que parecem tão corriqueiras, como, por exemplo, tramitar um documento num sistema de tramitação, a gente tem nesse sistema de tramitação, e a gente vê que isso talvez, em algum momento, não seja mais necessário, tá? Porque um agente de IA poderia simplesmente ouvir numa sessão ou até numa reunião de uma comissão, e ele mesmo, a partir do que foi falado, né, ele gerar esses trâmites. Olha, o projeto foi aprovado, foi rejeitado, o projeto foi encaminhado para determinada comissão, ele mesmo pode ouvir e fazer essa tramitação. E eu acredito daí, como o Fuat falou, que o maior trabalho vai ser revisar, né, não somente as atas ali de transcrições, mas talvez tramitações. Por que que eu tenho que ir lá e adicionar essas tramitações manualmente, se a IA já pode deixar pronta essa tramitação, eu apenas vou lá e confirmo, entendeu? Realmente foi para essas 3 comissões aqui? Sim, só confirma ali e já está pronto, né? Então, assim como eu acredito que isso vai ocorrer com outras questões, tá? Então, eu acho que os sistemas em si que são utilizados nas casas vão passar, não a ser substituídos, mas eles vão passar a se integrar, né, a esses agentes de IA que vão automaticamente ler o que está acontecendo e, a partir disso, vão começar a executar ações autônomas, mas, para isso, os sistemas das casas também têm que estar adequados, né? Então, é importante que haja, né, uma adequação ali de possibilidade de integrações. Ainda hoje, muitos sistemas não possuem APIs de integração,
né? Nem para buscar informações, muito menos para tu enviar informações, ou seja, inserir dados, né? Executar ações. Então, isso vai ser necessário cada vez mais que haja essa transformação. Isso eu falo para aquelas casas, né, que já têm sistemas, então que busquem, né, essa evolução junto aos seus fornecedores, né, para que eles possuam essas possibilidades. As que não têm, que já busquem então soluções que já possuem, né, essas soluções, porque isso tá andando muito rápido, né? Como todos aqui deixaram claro, né? Que está muito rápido e realmente está. A gente que está na área da tecnologia vê isso mais rápido ainda, né? A gente viu agora, por exemplo, a Diela ali, né, da Albânia, né? Que é a primeira, foi uma ministra, né? De IA, né? Que foi anunciada e agora ela está grávida, né? De 83 filhos que vão ser assessores legislativos para os parlamentares, né? Ontem foi anunciado pelo primeiro-ministro da Albânia, né? A gente ficou feliz porque eles estão fazendo o que a gente já faz nos parlamentos, que é dar o assessor de IA para os parlamentares, né? Então, a gente tá vendo isso tudo acontecendo, né? A forma que a Albânia está fazendo tem sido muito boa, porque o marketing está sendo ótimo, assim, eu acho, da forma que eles estão expondo, né, as soluções, né, de IA que eles estão implementando. Eu acho que é importante a gente estar atento a tudo isso que está acontecendo, e realmente é muito rápido, e buscar fornecedores que estejam ajudando, buscar consultores, buscar conhecimento, buscar participar de eventos, né? Isso é muito importante, né? A gente tem diversas entidades, tanto do setor privado quanto também públicos, que fornecem esse tipo de capacitação. Eu acho que isso é muito importante, estar sempre atento, né? E também aqui mesmo, né, como o Luís, o think tank da Bússola Tech, produz muito conteúdo, né? É difícil até de acompanhar. Eu digo, eu tenho vários aqui favoritados que eu quero assistir, né? Então, a gente tem que parar, né, um tempo e buscar esse tipo de informação, né? Tem livros que foram produzidos aqui também, né, de inteligência artificial. Então, enfim, conteúdo hoje existe muito, a gente tem que saber se infiltrar, né, aquilo que é focado em legislativo. Aqui a Bússola Tech é um exemplo. Então, a gente buscar esse tipo de solução, né? Fico feliz de poder participar, né? Dar uma palhinha, né, do que a gente faz. Quem quiser saber mais também pode seguir o nosso Instagram, govsys.br, né? E se quiser me chamar também para a gente conversar, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Thank you very much, Bruno, for your thoughts and your participation today. And to conclude today's discussion, I apologize for the overtime. I'd like to invite my dear friend Fuat for your considerations and your closing remarks. Actually, your question definitely correctly identifies that, actually it mentions as well the main, the title of this meeting. So the process actually of having such a committee in our case is just as important as its output. So it's very important to discuss the details in this sense. But the broader view of having a committee under the parliament premises is very important. So based on the Turkish experience, the impact on the institution's overall maturity is profound and can be seen actually in a couple of ways in that sense. First of all, the committee itself, it forces actually the creation of a shared institutional mindset. So before the commission, AI was an abstract concept with fragmented opinions. So the establishment of the committee was in this sense a manifestation of a collective will actually to build a common understanding and vision for this technology. And secondly, it definitely fundamentally changes how the parliament learns and makes decisions. So the commission's most important working principle actually was an evidence-based approach. So this moves the institution away from relying on abstract and grandiose claims, by conducting a highly comprehensive consultation process and hearing from over 100 experts, the committee actually institutionalizes a new way of operating. And finally, it acts as an internal engine for developing human capital. So the committee's work identifies the very critical actually gaps in skills and the need for lifelong learning programs for everyone, from staff to leaders.
so all the shareholders in this sense. Again, back to your question, the process of having such a committee is just as important as its output. And what I really like to mention is there were two things actually they came up during the committee's work. At the beginning, and this was not discussed, but during the committee meetings, during the discussion of the MPs actually, what we did during the committee work was the inquiry committee fielded a mini questionnaire across public bodies to understand adoption and risk awareness of all the ministries, all the public institutions. So this was very important for us. So 4 blocks were structured during this mini questionnaire: the institutional profile and adoption status, risk awareness and assessment, risk management practices, and capacity and policy needs. And results were actually very important for us. So it suggested that many bodies actually aim to use AI primarily for process efficiency. So this is a very important output for us. I mean, to present to the public at the end. So this is important. Also, actually, there was a very strategic value of recognizing that the decision support and forecasting about the future AI technology regarding the particular institution was also, they were very curious about this as well. So they were actually eager to have the decision support of this technology. So, but also, on the other hand, the respondents, some of the respondents, I should say, of the institutions, they sometimes flagged gaps in the legal framework. So this actually provided the MPs from the field, from the institutions themselves, which parts of the legislation should be taken as a priority. So this was very important. So again, during the committee meeting, this was not planned at the beginning, but the committee itself actually organized a national summit on Parliament premises. Its name was From Data to Decision National AI Summit. And this summit, actually organized under the Commission's coordination, brought together all stakeholders in Turkey, from universities, NGOs, almost all the stakeholders actually contributed to this summit. So in closing, actually, the work of the Turkish Parliament's committee, AI committee, underscored actually the necessity of treating AI not merely as a technical issue, just as I mentioned at the beginning, but as an instrument of societal transformation. So the ultimate goal is not to impose a single model, but to create a common ground for discussion to build a responsible and human-centric AI future. If actually I was to summarize the work of the Turkish AI committee in a final punchline, in a sentence, well, I would say the committee work actually repeatedly underlined the importance of pairing orchestration and data strategy with skills investment and ethics or security by design. So this was very important from the beginning to the end, actually. This was mentioned all the time. And Luís, thank you very much for providing this opportunity and thank you for having me to present the case of the Turkish Parliament, and to all actually the participants and the panelists. Thank you for your attention. Thank you so much, Fuat. Thank you for your participation. Excellent punchline. I'm taking a note of that. It's excellent to summarize the amazing work I have been doing. I'd like to thank you, Ciaran and Doyle from the Oireachtas, Bruno Thomasi from GovSys, Fuat Bayramoglu from the Grand National Assembly of Türkiye, and Márcio Tancredi from the Senate of Brazil.